what drove that decision, Anna? Like, and it's a large change kada. Akkad US lo settle అయిపోయి మళ్ళీ ఇండియాకి వచ్చేసి and not only coming back, right? Joining public life, or wanting to create an impact is a completely different life from what you would have envisioned. Or what were your thoughts there? Simple thing. And also one more thing, how did the family react to it? I definitely I know. Family as in my wife or my mother? Or? Father, mother for sure, and your wife as well. First thing, I never wanted to settle in the US. That was never my thing. And నాకు ఉండాలని లేకుండే. Wanted to always come back because I always felt like ఇది మా ఊరు కాదు, మా కంట్రీ కాదు, నేను ఏం చేస్తున్నా ఇక్కడ, ఆ టైప్ ఆఫ్ ఫీలింగే ఉండే. ఐఎమ్ హియర్ యాజ్ ఎ గెస్ట్, వెళ్ళిపోతా. దట్ వాజ్ ఆల్వేస్ అ థింగ్. సో నెవర్ వాజ్ దేర్ ల్యూర్ ఫర్ ద కంఫర్టబుల్ కుషీ లైఫ్ దేర్, అదేం లేకుండే. సో దట్ వాజ్ నాట్ అ బిగ్ ఇష్యూ. వచ్చినాక పాలిటిక్స్లోకి వచ్చేది మాత్రం ఐ టోల్డ్ మై మామ్, ఐ టోల్డ్ మై డాడ్, ఐ టోల్డ్ మై వైఫ్ దట్ ఐఎమ్ ఇంట్రెస్టెడ్. బట్ మై డాడ్ సెడ్ వెయిట్, తొందర ఏముంది, ఇప్పుడే టూ ఎర్లీ, వై డూ యూ వాంట్ టు డూ దిస్, ఉండు. But when he resigned in 2006, without telling him, I quit. I gate crashed. I left my job, gate crashed, started working for him. After he won the election, I told him that I left my job, I already joined you. He shouted at me. But my wife and mom were supportive. My mom though gave me sane advice. She said, ఇది నీకు సూట్ కాదురా, కొద్దిగా అల్ట్రా సెన్సిటివ్ మనుషులకి సూట్ కాదు, తిట్లు ఎక్కువ ఉంటాయి, నువ్వు ఒకటి తిరిగితే అవతలకి వెళ్ళి 10 తిట్లు తిడతారు, అవన్నీ తట్టుకునే శక్తి ఉండాలి, ఉంటేనే ఇలా ఉండగలుగుతావు, సర్వైవ్ అవుతావు, లేకపోతే దెబ్బతింటావు అని చెప్పింది. ఏం కాదు మమ్మీ, మనం ఇంకా ఆ టైంలో ఉంటాం కదా, హైలీ కాన్ఫిడెంట్, ఏం కాదు మమ్మీ, నేను దేకలేతాం, అది ఇదని వచ్చిన. బట్ 20 years later, I must have thought about my mom's advice at least 1 lakh times. అమ్మ కరెక్టే కదరా, ఎందుకు కరెక్ట్గా చెప్పింది మా మమ్మీ, నేనే వినలేదు అని చెప్పి 1,00,000 సార్లు అనుకునింటా. బట్ నౌ ఐ థింక్ there's no going back. You have reached a stage in life where there's no going back. But yes, important thing is my family did support me. They said, okay, even though it's a risk, do it, take it. But it wasn't as big a risk as it was for my father, because I'm a second gen guy. Party tha, bana banaya platform tha, so it's not like I took a big life changing decision. So I think it's rather easier than it is for more people, I should be honest. మీకు ఎప్పుడన్నా మీరు కూర్చొని ఆలోచిస్తే అనిపించిందా కి హైదరాబాద్కి వాట్ ఎవర్ బ్రాండ్ హ్యాస్ కమ్ ఇన్ టు పిక్చర్, దిస్ వాజ్ ఆల్ లైక్ ద డాట్స్, అండ్ వెన్ యూ లుక్ బ్యాక్ ఇవన్నీ కనెక్ట్ అయితే బికాస్ ద మెనీ పొలిటీషియన్స్, లీడర్స్ అక్రాస్, బట్ వాట్ యూ బ్రాట్ టు హైదరాబాద్ విత్ దిస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ being in US or other countries and bringing that culture here, that tech here, those connections here, and ఇప్పుడు హైటెక్ సిటీ ఆర్ అట్ సైడ్ వెళ్ళంగానే నాకు ఎప్పుడు అనిపిస్తుంది లైక్ వాట్ డస్ ఇట్ ఫీల్ టు బీ KTR, వేర్ ఆ ఏరియాలోకి వెళ్ళంగానే ఇట్లా చూస్తే లైక్ దట్ ఫీలింగ్ ఇస్ సో హై. నేను అట్లే అంటాడు ఓంగని ఇట్లా అంట. No, I'll tell you what. See, there is not a single person or a leader who can take credit for Hyderabad. Not even me, not even anybody. Endukante this city is evolved over 430-40 years. 1591 ఈ సిటీ పుట్టింది. కులీ కుతుబ్ షా గారు అక్కడ ఫస్ట్ బొట్టు పెట్టి స్టార్ట్ చేసింది, బొడ్రాయి పెట్టింది 1591. సో 435 ఏళ్ళ ఇప్పుడు ఎంత, సంథింగ్ లైక్ దట్, 435 years. No city, like they say, Rome was not built in a day, right? Cities get evolved over a period of time. See, you can build a few buildings, you can build a few blocks, but the soul of the city is not in the buildings. The soul of the city is its culture, its heritage, its people, that tehzeeb, that food, the cuisine, the lingo. That's what makes the city unique. So what Hyderabad is today is a culmination of so many things. It's not just one individual, two individuals and a few people who've done things. I've contributed probably a tiny speck. నా చిన్న కాంట్రిబ్యూషన్ నాది కూడా ఉండొచ్చు, కానీ దిస్ సిటీ ఈజ్ అ గ్లోరియస్ సిటీ. దిస్ ఇస్ డిస్పైట్ ఎనీ పాలిటీషియన్, ఐ కెన్ టెల్ యూ దట్ మచ్. నేను చేసినా ఇంకోళ్ళు చేసినా అని చెప్పుకుంటే తప్పు అవుతుంది. వివ్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ లిమిటెడ్ కెపాసిటీలో చేసినాం. బట్ ఎస్, కొంత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్, కొంత చేయగలిగిన కొంత ఐటీ, నువ్వు అన్నట్టు మార్కెటింగ్ చేసుడు, దాట్ వీ డిడ్ ఇట్ ప్యాషనెట్లీ. ఎందుకంటే స్టేట్ కోసం కొట్లాడిన వాళ్ళం, స్టేట్ తెచ్చిన వాళ్ళం కాబట్టి ఏముండే అంటే వీ హ్యాడ్ టు ప్రూవ్ అ పాయింట్ టు అవర్ సెల్స్ అండ్ ఆల్సో టు ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. ఏమంటుండే అంటే తెలంగాణ యాజిటేషన్లో మాకు రెగ్యులర్గా వినబడే ఒక థియరీ ఏముంటుండే అంటే, అరే మీతో అవుతుందారా, స్టేట్ వస్తుంది కరెక్టే, నడపగలుగుతారా, మీకు అంత సీన్ ఉందా? దిస్ ఇస్ సంథింగ్ ఐ యూస్ టు హియర్ ఆఫ్టన్. అరే మీతో అవుతుందా, ఆర్ యూ కేపబుల్ ఇనఫ్ టు రన్ అ స్టేట్? నో, దాట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ వాస్ స్టక్ హియర్. ఐ వాజ్ లైక్, వాట్ ద హెల్, హౌ కెన్ యూ సే దట్? హౌ డేర్ యూ సే దట్? యూడ్ సే దట్ మేము నడపలేము
as Telanganites, as people who are born in this region, we don't have the ability to run this state. So that became a driving force. That became a very passionate driver for all of us to achieve and accomplish something and make something happen. So that has manifested in becoming into Hyderabad, into our villages, into our towns, into our cities, and into Telangana becoming number one in GSDP in the country in a short span, like within 8 years. We are number one state in per capita in the entire country. How many of you know this? కొంతమందికి తెలుసు, కొంతమందికి తెలియదు, కొంతమంది సగం సగం తెలుసు. So all these are incredible achievements, and thanks largely to KCR's vision, and all of us working towards it. Okati, like you said, it was a very tiny drop, but imagine the domino, the ripple effect that happens. First tech వచ్చింది, దాని తర్వాత ఇన్నోవేషన్ స్టార్ట్ అయింది, ఆ హైటెక్ సిటీ, దట్ ఎంటైర్ ఎకోసిస్టమ్ హెస్ ఫార్మ్డ్. అక్కడి నుంచి టీ హబ్ వచ్చింది, కంపెనీస్ రావడం స్టార్ట్ అయినాయి, అండ్ దట్ ఈస్ అ రిపిల్ ఎఫెక్ట్. 2 వస్తే ఆ 2 చూసి ఇంకో 4 వస్తాయి. దాని తర్వాత స్టూడెంట్స్లో ఏమైంది, టీ హబ్ చూసి యూ మేడ్ ద పాలసీ సో ఈజీ. ఒకప్పుడు నాకు తెలియదు స్టార్ట్అప్ పెట్టచ్చు ఇది. నవ్ హియర్ ఇన్ దిస్ గ్రూప్ ఐ నో బంచ్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ స్టార్టెడ్ సంథింగ్, అండ్ rather than being employed by someone, they provide employment. And this is all ripple effect is how I see it. And we run a tiny drop. If it has this level of impact, then I think it's pretty huge. Thank you, Pranav. Thank you so much.